mai rabo ya samu, shi kuma rabo ya koka. Duk mai ido ya zo ya yi kallon dinkin gadar zare ya barke. Kuma dangin rashin fadar alfanu sun gane gaskiya sun take. A yau muke da damar aikin kayan gidan mun girki. Ba a iya yi wa dambuwawa in an kiya kusai an shaƙe. Rabo shi kama dare wani suna har ma ya ce mahutar bawa. Hayya! Ba wai dan tuwo ciki ya gabata ba yaro ka daina kukan yunwa. Kama daina takamar kasha tauri karka kama kaifin bawa. Ado na gwandani na shirya. Yau zanai da ka da jirmin kirya. Order of the day. Bill. KATSINA State First Supplementary Appropriation Bill 2023. Second reading. Honorable Shamsuddin Abubakar Dabai, House Speaker. My honorable colleagues, clerk and his team, members of the press, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So the people at the gallery, you are also recognized. Mr. Speaker, I stand to move that this Honorable House do consider the KATSINA State Supplementary Appropriation Bill number 1, 2023 for the second reading. I so House. KATSINA State Supplementary Appropriation Bill number 1, 2023 on the existing protocol. Mr. Speaker, the bill before us is the first supplementary budget bill being brought by His Excellency the Executive Governor of KATSINA State, Malam Dukko Umar Radda. The purpose of this supplementary, as mentioned in his letter, is to close the gap and soften the hardship that the poor people of KATSINA State are facing. We all know and we can recall that the budget was passed in December 2022 and the budget estimates were made since then. Then there was no cashless policy. When the cashless policy came into being, a lot of things, foodstuff and other materials, inflation went up. Also, when this present administration was sworn in, the issue of subsidy removal also heightened prices. So, in order to close the gap and ease the tension and suffering of the good people of KATSINA State, His Excellency brought this supplementary. All in all, the addition in this supplementary is 11 billion naira, while there is mop up from other ministries to the tune of 5 billion naira. In this 11 billion naira, we are all aware, and the people are also aware, that the President or the federal government gave a statement
to the public that governors or states will be given 5 billion naira. Mr. Speaker, our people in the local governments thought this money is just given to the governors to just spend. But unfortunately, it is not like that. Part of the money, there is loan which the state will pay back. So the assertion that governors will be given 5 billion naira and spend anyhow or freely is not correct. People should know that there is a loan attached to that 5 billion naira. The grant in the 5 billion naira is 2.80 million. So we should be aware of that. And also 90% of the proposal or 95% of the proposal given by His Excellency is to do with these palliatives. And also in the previous budget or the existing budget of 2023, Mr. Speaker, the issue of fertilizer was not there. His Excellency deemed it fit to include fertilizer so that, as we all know, agric is the only answer to our problem. So that is why His Excellency included purchase of fertilizer in this supplementary budget. Aside purchase of rice, and then support to orphans and widows. So, Mr. Speaker, in my opinion, this is a loud proposal by His Excellency, and it will help a lot the good people of Katsina State. I urge this August House, as we have done before, please and please, we should indulge ourselves in seeing that the supplementary budget is being passed. And inshallah, it will add value to the people of Katsina State and the leadership of Katsina State in particular. The budget will now become 300 billion 633 million 257,963 naira, as against as against 289 billion 633 million 257,963 naira. So, Mr. Speaker, this is the submission. Kuma ina roƙo ga 'yan uwana 'yan majalisa, kamar yadda na yi bayanai cewa wannan supplementary da mai girma gwamna ya kawo zai taimaka kwarai da gaske wajen ganin al'ummar jihar Katsina sun sami sauƙin rayuwa akan wadda muke kanta yanzu saboda tsananin rayuwa da ake ciki. Farko na maganar canjin kuɗi da aka yi, na biyu cire subsidy da aka yi. Wannan ya jaza mai girma gwamna ya kawo wannan supplementary cewa a gyara domin ya samu dama da zai iya ciyar da al'ummar shi gaba, musamman wajen ciyar da su abinci da kuma kayan masarufi. Ya kuma ƙara da sayan taki wanda zai taimaki manomanmu domin su ne kashi 60 zuwa 70 bisa 100 a wannan jiha tamu. A ciki kuma akwai maganar security wanda shi ma kawo zaman lafiya zai tabbatar da ci gaba a wannan jiha tamu. Daga ƙarshe akwai ƙari wanda shi ma dai sanadiyar wannan abubuwa da suka tashi da dala, akwai ƙari wajen sayan motocin aiki wanda za a yi na majalisa da ita kuma gwamnatin zartarwa. Wannan masu girma 'yan majalisa shi ne bayanai akan wannan supplementary
supplementary da mai girma gwamna ya kawo, da fatan za mu yi aiki a kan shi kuma a yi fasin din shi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Protocol duly and respectively observed. Mr. Speaker, thank you for giving me opportunity to contribute on this very important item on the order FIFA. My honorable colleagues, honorable House Leader has elaborated much more to the level that we all understand why this supplementary is before us. Some of the issues raised by Honorable House Leader on this supplementary, which I believe is fundamental to us, more especially me, member representing Safana, that I am representing one of the front line, is the issue of security. And the second is the issue of fertilizer and the palliatives, which is general to all of us here. My honorable colleagues, we all know currently we don't have house standing committees. With this due to importance of these issues, the entire supplementary, Mr. Speaker, my honorable colleagues, I want to suggest that we form an ad hoc committee to scrutinize this supplementary and bring back a report to the Honorable House. Thank you. My honorable members here present, people at the gallery, gentlemen of the press, I welcome you all Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mr. Speaker, I'm well impressed for giving me opportunity to give my contribution with regard to this supplementary budget. As said by the Deputy Speaker of the Honorable House, due to the insertion of that security issue in the supplementary budget, so I am in line with his opinion that this Honorable House immediately should form a particular or a special committee to scrutinize this supplementary budget and bring back the report by next week, because this issue of security, it is something very important in life of the people of Katsina State. Mr. Speaker, thank you very much for giving me the opportunity to give my contribution on this regard. Thank you very much. Akan wannan supplementary budget da mai girma gwamna ya kawo, da kuma ƙara jaddada godiya ga shi mai girma gwamna akan irin hangen nesa da yanayin halin da al'umma mu suke ciki. Saboda wannan supplementary budget din alfanin shi, Mr. Speaker, sauran yan uwana yan majalisa, kusan kashi 85 ya tafi ne ga al'ummar jihar Katsina, kama daga marayu, kama daga palliatives da al'umma za su dan samu sauki, bangaren security matsalolin da muke fama da su, manoma, da kuma sauran abinci da za a saya a tallafa ma mutane. Wannan tsakani ga Allah, Mr. Speaker, da majalisar dokoki ta jihar Katsina tana zama har zuwa ranar Juma'a, to da mun roƙi ad hoc committee din da zaka kafa cewa kar su wuce ranar Juma'a ba su kawo wannan abin ba, diba da akwai abin da yake bukata hanzari kamar na bangaren taki din nan da kuma bangaren tsaro. So muna fatan alkhairi da fatan kwamitin da za a kafa za su yi aiki tukuru ba dare ba rana domin ganin cewa al'ummanmu sun samu saukin halin rayuwa da suke ciki. Na gode. Assalamu alaikum. A mai girma kakakin majalisar dokoki, ni duba da wannan supplementary budget da mai girma gwamna ya turo wannan majalisa ta mai albarka, zan ɗan yi bayani ne kaɗan musamman kan ishu ɗin tsaro ɗin nan. Wani abu ne wanda yanzu cikin wannan yanayin baki ciki, ba ranar da za a wayi gari a tashi baka ji an ce can an kama ba, can an kashe, can an ɗauka. To da wannan nake son amfani in ƙara nuna ma 'yan majalisa wanda kowa yana da wannan tabo a cikin shi. Wannan majalisa tamu da ta ɗau mataki na gaga kamar yadda ɗan uwana na Katsina ya ce,
a ƙoƙarin gaggauta a kafa kwamiti na gaugawa wanda zai duba wannan bajet don a dawo da shi a tabbatar da shi a tura mai girma gwamna don ya fara aiwatar musamman ishu na tsaro. Sannan zan ɗan yi tsokaci kaɗan in ka zo kan magana ishu na noma, na ga an sawo maganar noma musamman akan maganar fertilizer. To wannan abu ne mai mahimmanci, duba da jihar Katsina in ka duba mu kusan 99% ɗin manoma ne, wanda kila ka ɗauka ko kashi 10 a ce 90% manoma ne, kashi 10 ke ma'aikata da yan kasuwa. So duba da wannan al'amari da muka gani da yasa a cikin wannan budget, to ya zama mana wajibi mu yan majalisa mu ɗau mataki na gaggawa don aiwatar da wannan abin don ci nasara ko kuma samun natsuwa ga al'ummarmu na jihar Katsina. Na gode mai girma. Why we are being a legislator is 3 things. First, to represent our constituency. Second, to make law. The third one is oversight. Mr. Speaker, looking at this supplementary budget is one of our major responsibilities of making laws. And we all know that passing this supplementary to have the state government to curtail or to patrol the insecurity we have, and we don't have any major problem than this insecurity. The only thing I will call on the honorable members is next on our responsibility oversight. We make sure we do this as quick as possible, and we go for oversight to make sure that all that has been budgeted are going through and make appropriate use of it. Thank you very much. Ongoing process. So it's not a new thing, supplementary, even at the last day of the budget year can come, depending on the existence of the need. Kuma, as rightly observed by the honorable leader who moved the motion, the bill is very explanatory. It covers not only the security aspect, even it covers the agriculture. It is very clear. So I align my argument and calling my honorable members to allow the House to form a special committee that will look into this budget and advise the House within the shortest possible time. Mr. Speaker, this is my humble contribution. Thank you. Ni ma na nike ba da goyon baya na game da sauran wana yan majalisa suka yi ga muhimmancin shi da yadda matsalolin especially tsaro da kuma halin karancin tattalin arziki a addabi al'ummar mu yana da matuƙar muhimmanci kwarai da gaske mai sauri mai fast tracking din ganin an gabatar da shi. Ina ba da shawara kamar da sauran yan uwana suka yi yanzu a kawa kwamiti ad hoc kwamiti da zai gudanar da wannan aikin tun da babu standing kwamiti din da ke akwai yanzu ga hannu domin a ba su kuma prep time don a yi abin cikin lokaci. Wannan abu ne wanda yana iya tsaye da ayyuka da yawa wanda shi ne girma gwamnati ke son ya aiwatar. Saboda haka ba tare da lokaci ba, ina da gida ya aminta mu ba mai girma kakakin majalisa dama ya kawo kwamitin da zai adawa kwamiti da zai gudanar da wannan aiki. Na gode kwarai kakakin majalisa. Da aka fara kawo majalisa da gida na wannan gida da matuƙar muhimmanci a wannan gida da kuma wannan jihar Katsina da abubuwan da aka saka a ciki musamman matsalar kuma tsaro. Gida ya karanta kuma masu ji ina ganin za mu fi shawarar da kuma aikin yan majalisa da suka ba da shawarar cewa a yi special committee wanda zai yi aikin cikin lokaci domin kawo shi da amincewa a kan lokaci aikin shi. Ina ganin also support of this very important contribution made by our colleagues to have a special committee. They should say aye. Those against should say nay. The ayes have it. Thank you.
Honorable colleagues, I think ko uku tangal zasi waƙar mu taimakon sanadin girma gunmu makiyaya zasi tun kan mu zo cikin sha'aninta mun san falaki mun san nasi